इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। We've been reading Kitabul Hajj. Inshallah, the intention is to try our best to complete all the hadiths, the remaining hadiths that are mentioned here, inshallah. عن عبد الرحمن بن يعمر الدؤلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا عبد الرحمن ابن يعمر الدؤلي, इनसे रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि हज का ख़ास और ख़ास रुकन जिस पर हज का दारोमदार है ये वक़ूफ़ अरफ़ा है. जो हाजी मुज़दलिफ़ा वाली रात में सुबह सादिक़ से पहले अराफ़ात में पहुँच जाए तो उसने हज पा लिया और उसका हज हो गया. और मिना में क़याम के 3 दिन हैं, लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ 2 दिन यानी 11 और 12 को रमी करके जल्दी मिना से चल दे तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं. और अगर कोई 1 दिन मज़ीद ठहर के 13 ज़िलहज्जा की रमी करके वहाँ से जाए तो उस पर भी कोई गुनाह और इल्ज़ाम नहीं, यानी दोनों बातें जायज़ हैं. और इसी पर अहनाफ का कौल भी है कि अगर 13वीं तारीख़ तक रुके तो फिर रमी दोबारा तीसरी दफ़ा करना भी लाजमी हो जाता है. अगर कोई 2 दिन में चला जाए तो फिर उसके लिए रमी करना बस 2 दिन ही होता है. नरेट बहद अब्दुर्रहमान इब्न Ya'mar ad-Du'ali. He says that I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Hajj is Arafah. The meaning here is that the really important part, the most important part of Hajj is Arafah. And we've read about Arafah, that Arafah is where Hujjaj stay in the ground of Arafat. And the meaning here is that if somebody misses this greatest rukn azam of Arafah, then there is no compensation. There is just simply no way that they can get Hajj. For all other things they can somehow compensate if they miss, but this Arafah, this wuquf of Arafah, this if somebody misses then there is no Hajj, they missed Hajj. And the Prophet ﷺ has given such respite that if somebody even reaches, so if somebody fails to reach Arafat and do their wuquf there on the 9th, even if they reach after the day has passed, before the Fajr time of the 10th, even then they have found this wuquf and they have found Hajj. And then the Prophet ﷺ talks about the Rami, which is that it is 3 days. The days in Mina are 3, and whoever wants to leave after 2 days, which means that they want to leave after 11 and 12, then that is also permissible. And if somebody wishes to stay the 13th, then that is also permissible. They will have to do Rami on the 13th as well. Now some hadith about the virtues of this day itself. And Aisha قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा अपने बंदों के लिए जहन्नम से आज़ादी और रिहाई का फ़ैसला फरमाता हो. इस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत और रफ़त के साथ अरफ़ात में जमा होने वाले अपने बंदों के बहुत ही करीब हो जाता है और उन पर फ़ख्र करते हुए फ़रिश्तों से कहता है कि मा अरादा हाउला. इसका मतलब ये हुआ कि देखते हो कि मेरे बंदे किस मकसद से यहाँ आए हैं, यानी क्या इरादा लेके, किस इरादे से, किस मकसद से ये सब यहाँ जमा हुए हैं ये सारे.
As Aisha Siddiqa radiallahu anha narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there is no other day in which Allah subhanahu wa ta'ala frees his slaves from hellfire than the day of Arafah, more than the day of Arafah. And Allah subhanahu wa ta'ala, according to his station, according to his authority, Allah subhanahu wa ta'ala comes very close to these slaves that have gathered in the ground of Arafat. And Allah subhanahu wa ta'ala says to Malaika with a matter of pride that, do you see how these people, for what these people have gathered? So basically seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala really takes pride in those people. And because of those people, my teacher Hazrat Dr. Mufti Kalyanwi used to explain to us that because of these people and because of this great act of worship going on, Allah subhanahu wa ta'ala showers a lot of mercy over other people as well. عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. حضرت طلحہ ابن عبیداللہ ابن کریز یہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، خوار، اتنا دھتکارا، پھٹکارا اور جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار اور روسیاہ اور جلا بھنا دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ اس دن کی رحمت کو موسلادھار برستے ہوئے دیکھتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ narrated by Sayyidina Talha ibn Ubaidullah ibn Kariz, who's a tabi'i rahmatullahi alayhi. He has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that on no other day is the shaitan seen so rejected, so angry as it is seen on the day of Arafah, humiliated and rejected, because he sees the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala showering like rain, and he learns of the forgiveness of the people. Big sins are forgiven. So whenever it's Yawmul Arafah, which is the 9th of Hajj, wherever we are, we should try our best to make special dua to Allah subhanahu wa ta'ala, considering that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is showering. Our Grand Shaykh Hazrat, my Grand Shaykh Hazrat Hafiz Abrahul Kalyanwi rahmatullahi alayhi, nawwarallahu marqadahu, he particularly, my Shaykh has told me that after Asr Salah on Yawm Arafah, he would particularly make a very long dua, and a lot of people will gather behind him just for that dua. And he also mentioned that some people of Taqweeni line would also come, especially on that day, and they would make long dua. He said that there was this some people that he used to know, his father had pointed out to him. He particularly saw them that on the 9th of Hajj they would come and make long dua and sajda. Anyway, कहते बाकायदा धाड़े मार मार के रो रहे होते थे वो FC एरिया के पागल वगैरह का, जो बाकी बताया था एक आध दफ़ा कि इनको हज़रत कहते थे कि there was some people that his father had pointed out that they are some special people close to Allah subhanahu wa ta'ala. He would say that they did not live close by, but on the 9th of Hajj he would see that they would particularly come to the masjid and make long dua. Okay, the next section is about Rami. Inshallah we'll quickly read these ahadith. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Am I getting tea today or not? عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمرات پر کنکریاں پھینکنا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا اور پھیرے لگوانا یہ ذکر اللہ کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو خوب زیادہ کرنے کے اعمال ہیں، اللہ کے ذکر کی اقامت کے اعمال ہیں۔
Aisha Siddiqa radiallahu anha has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that throwing pebbles on Jamrat and doing sa'i between Safa and Marwa, these are things of establishing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat has written in parentheses here कि ये फजूल लहव लाभ की बातें नहीं है, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र उसकी गरम बाज़ारी के वसाइल हैं. So the meaning here is that when we are doing sa'i and throwing stones at the jamrat, which are jamrat, the reality of jamrat is that when Hazrat Ibrahim alayhi salam, you heard it in the Sunday program too, that when Hazrat Ibrahim alayhi salam was taking his son Sayyidina Ismail Zabihullah ala nabina salatu wasalam towards the place where he was going to slaughter him, he was interrupted by shaitan. So at 3 places he threw tiny pebbles at shaitan to push him away, and those have been marked. So some people take out their revenge on shaitan when they go there. And recently you may have seen those videos and clips, like somebody is doing those revolving rounds and then full, like as a you are throwing disc ball or something, those that you are throwing, like with full force I am going to hit the Janat. That's not the sunnah of the Prophet ﷺ. This is not play and games. This is a way of remembering Allah and humiliating ourselves. This is part of Hajj. So we should do it with utmost respect and according to sunnah of the Prophet ﷺ. And the sunnah of the Prophet ﷺ is to throw tiny pebbles the size of this much. They would fit in, I think if I remember right, we read it here, 3 fingers I think. Not big stones even. And people throw their slippers and whatnot. All of that is jahiliyyah. All of that is ignorance. So anyway, and also we should keep on remembering Allah subhanahu wa ta'ala with our heart, with our tongues. Think about Allah subhanahu wa ta'ala, chant the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, rather than coming up with all the things that we do, na'uzubillah, calling names to shaitan and all those things, slandering the shaitan. That's not what we're supposed to do at that time. عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं ज़िलहज्जे को जमरा अक़बा की रमी चाश्त के वक्त फरमाई और उसके बाद अय्याम तशरीक़ में जमरात की रमी आपने ज़वाल आफ्ताब के बाद फरमाई. तो यही सुन्नत है कि 10 ज़िलहज्जा को रमी दोपहर से पहले कर ली जाए. चाश्त के वक्त बुज़ुर्गों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी और दूसरे 2 दिनों में ज़वाल के बाद. ये शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, बहुत पहले जब बताया था एक पूरा ओवरऑल, तो उसमें कहीं से कुछ मिस हो गई थी, बात आगे पीछे हो गई थी. पहले दिन ज़िलहज्ज में 10 ज़िलहज्जा की रमी जो है वो ज़वाल से पहले सुन्नत है चाश्त के वक्त में, और बाकी 2 दिन की 11 और 12 की वो ज़वाल के बाद, वो ज़वाल से पहले हमारे यहाँ नहीं होती. So this is a narration of Jabir radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did the rami, which is the pelting of stones, on the 10th of Zulhajj before the Zuhr time, before midday, and on the remaining 2 days, 11th and 12th, he did it after midday. And this is the fatwa in Ahnaf, that these are the times. On the 12th and the 11th, it is not permissible to do it before midday, before Zawal. عن عبد الله بن مسعود أنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاه ثم قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمی کے لیے جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے. Put some water on it. Put water on it so the stain will not be there.
काफ़ी गर्म थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे रिवायत है कि वो रमी के लिए जमरा कुबरा के पास पहुँचे, फिर उसकी तरफ रुख करके इस तरह खड़े हुए कि बैतुल्लाह शरीफ यानी मक्का उनके बाईं जानिब था और मिना दाईं जानिब। उसके बाद उन्होंने जमरे पर 7 कनकरियाँ मारी और हर कनकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा। उसके बाद फरमाया कि इसी तरह रमी की थी उस मुक़द्दस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर सूरह बक़रा नाजिल हुई थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, it is narrated from him that he reached Jamra Kubra, the big mark there, and he pelted it with stones, and he then, as he threw each stone, he said Allahu Akbar. So this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he said that this is how the Rami was done by the person, the noble person upon whom Surah Baqarah was descended. So Surah Baqarah is that chapter of the Quran, that surah of the Quran that talks about the Hajj in detail. عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 ज़िलहज्जा को अपनी नाका पर से रमी करते हुए देखा। आप उस वक्त फरमा रहे थे कि तुम मुझसे अपने मनासिक सीख लो, मैं नहीं जानता कि शायद इसके बाद मैं कोई और हज कर सकूँ। Hazrat Jabir radiallahu anhu has narrated that I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam doing Rami on the 10th of Zul-Hajj from the back of his camel. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding his camel, and he said that learn the things of Hajj, the parts of Hajj from me. I do not know if I will be able to do any other Hajj with you after this. So the detail to this is that Rami also, just like Tawaf and Sa'i, it is permissible to do it from the back of a camel or any other ride. Although the preference is, especially for healthy people, that they should do it on foot. The Prophet ﷺ did it on the 10th of Zul-Hajj, so that people could ask him, he could be visible to people from the back of his camel. The remaining 2 days, 11th and 12th, he did it on his foot. عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي جمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्लाह अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि रमी जमरात के बारे में उनका मामूल और दस्तूर ये था कि वो पहले जमरे पर 7 कनकरियाँ मारते और हर कनकरी पर अल्लाहु अकबर कहते। उसके बाद नशेब में उतरकर क़िबला रू खड़े होते और हाथ उठाकर देर तक दुआ फरमाते, खड़े होकर देर तक दुआ फरमाते। फिर दरमियान वाले जमरे पर भी इसी तरह 7 कनकरियाँ मारते और हर कनकरी पर तकबीर कहते। फिर बाईं जानिब
नशेब में उतरकर क़िबला रू खड़े होते और देर तक खड़े रहते और हाथ उठा के दुआ करते। फिर आखिरी जमरा जमरतुल अक़बा पर बतने वादी से 7 कनकरियाँ मारते और हर कनकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते और जमरे के पास खड़े ना होते बल्कि वापस हो जाते और बताते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है। Salim ibn Umar narrates from his father had Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma that when he would do Rami, his routine was that he would pelt the first jamra with 7 pebbles, and with each throw he would say Allahu Akbar. Then he would descend into the valley and face the Qibla and raise his hands and make long dua standing. Then he would do so to the middle jamra, and then as he would do so he would say Allahu Akbar on every throw. Then he would descend towards the left again on the valley and face the Qibla and make dua for a very long time, and then for the last jamra he will throw stones similarly from the center of the valley and will not stand close to that jamra, and then he would not even after, and he would return and he would say that this is how I have seen the Prophet ﷺ doing this. So this is the sunnah way of doing it. These days, of course, this is a sunnah and we should remember it and we should try our best to do it, but we should also maintain the discipline there. If the flow is going in such a way that it's not possible to stop, and or generally it is actually possible, but if it is not possible, then we should maintain the flow there and maintain discipline. But at least this sunnah we should know. If we have a chance, inshallah, sometime we should follow this sunnah, that after first and second jamra we should face the Qibla and make dua. The last two sections of this book are Qurbani, sacrifice, and the last Tawaf. عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्त रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा आज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी क़ुरबानी का दिन यानी 10 ज़िलहज का दिन है। उसके बाद उससे अगला दिन यौमुल क़र 11 ज़िलहज्जा का, और अगर किसी वजह से 10 ज़िलहज्जा को ना की जा सके तो 11 को ज़रूर कर ली जाए। उसके बाद 12 ज़िलहज्जा को अगर की जाए तो अदा तो हो जाएगी, लेकिन फ़जीलत का कोई दर्जा हाथ ना आएगा। So this first part of the hadith mentions that the Prophet ﷺ said that for sacrifice the highest, most sacred day is Yawmun Nahr, which is the 10th day. If somebody is not able to do it, then they should at least do it on the 11th. If they do it on the 12th, then it is Qurbani is done, but it is not compared to those, you do not get any great virtues of the first 2 days. And similar is the ruling for the Qurbani. So this is Qurbani of Hajj. When a person is going on Hajj, when they are there, if they are traveling, then they have to do only the Qurbani of Hajj. For us, our Qurbani is the Qurbani of Baqra Eid. And for us, the ruling is the kind of the same, that 10th is the best day. If not possible, then do it on the 11th. If not, then it is also permissible to do it on the 12th. But these are two different Qurbanis. When a person is on Hajj and they are traveling, then the Qurbani of Baqra Eid is taken away from them. They only do the Qurbani of Hajj. Then the next part of the hadith mentions that the narrator of the hadith के रावी अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्त रज़ियल्लाहु अन्हु ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करने के बाद अपना ये अजीब व गरीब मुशाहिदा बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा 5 या 6 ऊँट क़ुरबानी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाए गए, तो उनमें से हर एक आपके करीब होने की कोशिश करता था ताकि पहले उसी को आप ज़िबा फरमाएँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ा भी है और अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जानवरों में भी ऐसा एहसास पैदा फरमाया कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों क़ुरबान होने के लिए बेताब थे और आगे बढ़ रहे थे कि पहले हमको क़ुरबान करें।
the narrator of the hadith, Abdullah ibn Qurt, mentions his experience that once he saw that 5 or 6 camels were brought close to the Prophet ﷺ for being sacrificed, and he saw that each one of them tried to come near to the Prophet ﷺ so that the Prophet ﷺ would sacrifice them first. And this is, we've read in many narrations that how all creations of Allah subhanahu wa ta'ala, they really respected and loved the Prophet ﷺ, be it stones, be it trees, be it animals. And we know that the ruling is that the animals, the sacrificial animals, become a ride for us on the Day of Judgment, and the person who sacrifices that animal, they will ride it, that animal will enter into Jannah with this person. So imagine the good fortune of these animals that were sacrificed at the hands of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ, they will go into Jannah. The Prophet ﷺ would ride them into Jannah. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Those camels even had that sense that they were ready to lay down their life at the feet of the Prophet ﷺ. May Allah give us at least this much, that we give up our false desires, our foolish desires, in submission to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. عن سلمة ابن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي فقال كلوا وأطعموا دخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم. حضرت سلمہ ابن الأکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو اس کا گوشت بس 3 دن تک کھا سکتا ہے، تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے. پھر جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں جیسا کہ پچھلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم نے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس سال وہ 3 دن والی پابندی نہیں ہے، بلکہ اجازت ہے کھاؤ، کھلاؤ اور محفوظ رکھو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال وہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ عوام کو کھانے پینے کی تکلیف تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ قربانی کی گوشت سے تم ان کی پوری مدد کرو. So this hadith narrates, Salman ibn al-Aqwa radiallahu anhu narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam once at the time of Eid al-Adha, he commanded that we do sacrifice and nobody is allowed to store any meat beyond 3 days. So use whatever you can, and then after 3 days you cannot have any meat of those sacrificial animals. The next year came and we asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, should we just do like we did last time? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this year you are allowed. That restriction is lifted, and that restriction that year was for because the Prophet ﷺ wanted people to get meat, and it was a time where people did not have a lot of food, so the Prophet ﷺ gave that command. But from then onwards, this is the rule that people can eat, people can give, people can store whatever they want. That 3-day restriction is lifted. The last thing that a Haji does before returning from Makkah is Tawaf Ziyarah or the Tawaf Wida. And there is no ramal in this last Tawaf. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا، یعنی 7 کے 7 چکر اپنی عادی رفتار سے فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not do ramal in any of the 7 rounds of tawaf in طواف زیارہ. عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو مؤخر فرمایا، یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دے دی 10ویں ذی الحجہ کی رات تک. This hadith says حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا and حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, they narrate that the Prophet ﷺ allowed delaying the Tawaf Ziyarah up to the night of
10th Hajj. This is Tawaf Ziyarah. Then we are going to read hadith about Tawaf Wida. Had Ibn Abbas رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि लोग हज करने के बाद अपने अपने वतनों के रुख पर चल देते थे, यानी तवाफ़ विदा का अहतमाम नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक वतन की तरफ कूच न करे जब तक कि उसकी आखिरी हाज़िरी बैतुल्लाह पर ना हो, यानी जब तक तवाफ़ विदा न कर ले। अलबत्ता जो औरत ख़ास अय्याम के उज़्र की वजह से तवाफ़ से माज़ूर हो वो उस हुक्म से मुस्तस्ना है। Narrated by Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that the people would return to their places, their countries after doing Hajj and not care about Tawaf Wida. So the Prophet ﷺ said to them that none of you return to their start the return journey until their last act here is their Hazri, their visit to the Baitullah, and they do the Tawaf Wida. The only exception is women if they are going through their special days. عن الحارث الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. The Harith Thaqafi radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever does Hajj or Umrah, then the last thing that they do should be their attendance to Baitullah Sharif, and the last act should be Tawaf. عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت कब हुआ टाइम हो गया नमाज का अज़ान का टाइम कब है 48 عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. أذان time 48. Had Aisha Siddiqa radiallahu anha has narrated, so this is how it happened that when Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu anha and the Prophet sallallahu alaihi wasallam were coming to Makkah, her days started, so she could not do, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had her do only Hajj, she did not do Umrah. In another narration it is mentioned that she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Ya Rasulullah, most people and you as well have done Hajj and Umrah and I have only done Hajj. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent her with her brother Abu Bakr, Hazrat Abdullah ibn Abi Bakr radiallahu anhu, if I remember the name correct, his brother, son of Abu Bakr radiallahu anhu, that you go to Tan'im. Tan'im is roughly a place 5 miles outside of Makkah from the Baitullah Sharif. I think it's 5 miles roughly. The Prophet ﷺ allowed her to go and put on ihram there and then do Umrah. So this is what she did. So this was her last act. She did Tawaf and Sa'i and the complete Umrah, and then because she was going through her days when they had entered Makkah before Hajj. And then the Prophet ﷺ waited for her at that place of Abtah, and then the Prophet ﷺ, when she was done with Umrah, the Prophet ﷺ commanded that now we can start departing, preparing for departure. And then the Prophet ﷺ went and did his last Tawaf. So Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu anha, this is one of those blessings. Many blessings have been given to the Ummah by virtue of the family of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Different places, for example, the ruling of Tayammum that came because of Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu anha. This Tan'im, which is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala on the people of Makkah, that it would be very hard for them if they were staying in Makkah and then they would have to go outside all the way to any miqat. The Prophet ﷺ appointed a special miqat for the people who were in Makkah, that they could just go to Masjid Aisha, which is only 5 miles away, Tan'im, that place, put on ihram and then come back and do their Umrah. So this was kind of a qaza. When you are doing a nafil act, when you started it, then if you abort it, then you have to complete it. Sayyida Aisha Siddiqa, this is the ruling generally. If you start 2 nawafil
2 rakat nafil, you start it and then you abort it for some reason, then you have to complete it. You have to, for example, wuzu breaks or something happens, you break, then you have to start again and pray 2 nawafil. Now those nawafil become necessary too. Similarly, Umrah, Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha had put on ihram from Medina. Now if she was not able to do it, so she did a qaza before she left. Before she left Makkah, the Prophet ﷺ made sure that she did Umrah, made up for what was missed. Last hadith for tonight, inshallah. عن عمر ابن شعيب عن أبيه قال كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمر وابن العاص ورأيت قوما التزموا البيت فقلت له انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فرغ من طوافه التزم البيت بين البيت والحجر وقال هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمه. तो मुल्तज़म जो है मुख्तसरन अमर इब्न शुआइब ये अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैं अपने दादा अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस के साथ तवाफ़ कर रहा था। मैंने लोगों को देखा कि वो खाना काबा से मुख्तलिफ़ जगहों पर चिमट रहे हैं, तो मैंने अपने दादा जान से कहा कि हम भी वहाँ चलते हैं और जाके इन लोगों की तरह चिमटते हैं। तो हज़रत ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं शैतान से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मुराद ये थी कि खिलाफ सुन्नत काम नहीं करूँगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ चिमटते हुए देखा वहीं चिमटूँगा। और वो तवाफ़ के बाद फिर सुन्नत है कि मुल्तज़म जो खाने काबा और हजर अस्वद के दरमियान का मुख्तसर सा जगह है वो है चिमटने की जगह। वहाँ से कम बेश 1,24,000 अम्बिया ने अपना सीना और अपने हाथ और अपना सर चिपकाया और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से चिपकाया, वही जगह है चिमटने की। बहरहाल सो ही डिड सो एंड ही सेड दैट बाय अल्लाह दिस इज़ द प्लेस वेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम attached himself, his chest and his head and all his complete hands as well. Had Amr ibn Shu'aib radiallahu anh, he narrates from his father, he narrates from his grandfather, Had Abdullah ibn Amr ibn al-As, that we were doing tawaf and we saw some people that were touching the Khana Kaaba and attaching themselves to the Khana Kaaba. And I said to my grandfather, Had Abdullah ibn Amr, that let's go, take us there, we'll do that too. So he said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. He read, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Basically he was saying that I will not do something against the sunnah. After they were done with the 7 rounds of tawaf, he did this. He attached himself to the place where he touched himself fully, his chest, his hands and his head, to that place, that point between the door of the Kaaba and the Hajr Aswad. So that's the sunnah place. That's the place that's called Multazam, and that's the place where roughly all Anbiya have attached themselves, and the Prophet ﷺ has done it too. And he said that by Allah, this is that place where the Rasulullah ﷺ attached himself. So this is after Tawaf, not during Tawaf, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. Amin ya Rabbal Alameen. Just like Hajr Aswad, kissing the Hajr Aswad physically, isko band karenge, kiski adhan nahi. Just like the attachment or kissing the Hajr Aswad, we should give precedence to the comfort of people. This is mustahab. If you are able to do it comfortably without hurting anyone, that's fine. If not, then we should stay away. This is nothing necessary, or this is not something that will, na'udhu billah, make our Hajj deficient. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. There is one narration mentioned here that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, he went to some group of people after the Prophet ﷺ had passed away, and he gave a very long speech. He kept on talking and talking and talking and talking, and people became scared that it was Asr time or Maghrib time, that it was they are going to miss Asr or Maghrib, whichever it was. And he could see it on the faces of people. So he finally said to them that, don't you know that I also care about your salah? It is permissible to delay this salah. And then he delayed it, and then after he was done, then they prayed. Anyway, just something came to mind, so I mentioned. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِنُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.